Hi, welcome to Care Samvad with me, Mirchi Hemant, and Iroju, we're having the stroke edition. When I say stroke, I have the OGs, the doctors, or the masters who will handle the stroke, not give us the stroke. So, welcome, gentlemen. So nice to have you, sir. సార్ అసలు నా ఫస్ట్ బేసిక్ క్వశ్చన్ ఒకటే, నాలాంటి వాళ్ళకి యాజ్ లేమన్ స్ట్రోక్ అంటే అసలు ఏంటి, ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి, అసలు ఒకసారి మాకు అర్థమయ్యేలా చెప్పండి సార్. బికాస్ మాకు తెలిసిన స్ట్రోక్ సినిమాలో చూడటమే. ప్లీజ్ టెల్ us. మాస్టర్ స్ట్రోక్. స్ట్రోక్ అంటే మామూలు భాషలో పక్షవాతం. రైట్. సో మామూలు మనిషి ఈజ్ నార్మల్, సడన్గా పడిపోయినాడు. ఓకే. సో పక్షవాతం అంటే కాలు చేయి పడిపోవటం, లేకపోతే మూర్ఛపోవటం, లేకపోతే ఫిట్స్ రావటం, ఇలాంటి లక్షణాలు ఏవైతుంటే స్ట్రోక్ అయ్యిందని అంటాం మామూలు భాషలో. దీనికి సాధారణంగా రెండు కారణాలు ఉంటాయండి. ఇది బ్రెయిన్లో ఒక విపత జరుగుతుంది, అది బ్రెయిన్లో బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే బ్లీడింగ్ అవ్వచ్చు. దీనికి కామన్ కాజెస్ బీపీ సడన్గా రేజ్ అవ్వటం, లేకపోతే దెబ్బ తగలటం, ఇలాంటి విషయాలు ఉంటాయి అన్నమాట. జైస్వాల్ గారు చాలా సింపుల్గా నాకు అర్థమయ్యే లెవెల్లో చెప్పారు సార్. థ్యాంక్ యూ. బట్ నౌ మూవింగ్ ఆన్ టు ఉమేష్ గారు. డాక్టర్, కీ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ ఎనీ స్ట్రోక్ ఏం చెప్తారు? You all should know that a stroke is a sudden event. రైట్. And it is a misnomer actually. It's not a sudden event, it is a very planned event. Very planned. So the planning happens from a earlier time. So there is a modifiable risk factors there and non-modifiable risk factors. So modifiable risk factors where we can control it or we can eliminate it. So there are factors like blood pressure, diabetes, smoking, sedentary lifestyle, sleeping habits. These are all modifiable. You can control them so that you will be able to prevent strokes. The non-modifiable ones are where there is a genetic related ones, a race, age. This cannot be reversed. Okay. So now we need to accordingly plan it and then try and prevent the strokes. So yeah, I think we all should know that it's a very well planned event and we also should plan to prevent it. Manik sir. Sir, how do you manage this hemorrhage stroke, sir? Please explain that. See, hemorrhagic stroke is there is a bleeding inside the brain. So it can be in the upper part of the brain called cerebrum or in the small brain called cerebellum. Right. So cerebellum generally we want to do surgery because there is less space and the patient can get into coma or unconsciousness very fast. But in the supratentorial, that is a cerebral hemorrhage, there you have time, you can manage it with if the clot is medium size or a small size, just give the measure to control the swelling. And there is something called a endoscopic evacuation of the clot. We make a small incision and take out a small part of the skull and aspirate the clot and control the bleeding. That can be done. In some patients, like especially young patients, those who have bleeding inside the brain, we may have to do something called a decompressive craniectomy. That is like taking out a part of the skull so that the clot is taken out, whatever the swelling which comes with the clot can be managed in the absence of the bone flap, that is a bone part. So at the same time, I mean, as from a neurosurgeon's point of view, sir, when do you go to that surgical help when it has to do with stroke evaluation? As I told that, see, it all depends upon the size of the clot and the location of the clot. అది ఎక్కడుంది, ఎంత పెద్దగా ఉంది, and conscious ఉన్నారా లేదా అనేది. If the patient is conscious, we don't offer surgery. If the patient is becoming unconscious, in conservative management, అంటే మెడిసిన్తోనే మేనేజ్ చేయడాన్ని కన్జర్వేటివ్ మేనేజ్మెంట్ అంటాము. సో అప్పుడు పేషెంట్ ఈజ్ బికమింగ్ అన్కాన్షియస్నెస్, విల్ గో ఫర్ సర్జరీ. సో సర్జరీలో కూడా అయితే నేను చెప్పినట్టుగా ఎండోస్కోపిక్ ఎవాక్యుయేషన్ చేయొచ్చు, ఆర్ డికంప్రెసివ్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఇఫ్ ద క్లాట్ ఈజ్ ఇన్ ద పోస్టీరియర్ పార్ట్, చిన్న మెథడ్లో క్లాట్ ఉంటే జనరల్లీ వి గో ఫర్ సర్జరీ. మరి మీరు సర్జరీకి వెళ్ళినప్పుడు సార్, ఐ మీన్ సర్జికల్ ఇంటర్వెన్షన్ చేసినప్పుడు ఇన్ రిగార్డ్స్ టు స్ట్రోక్ ఎలాంటి ఏమంటారు రిస్క్స్ ఇన్వాల్వ్ ఉంటాయి? రిస్క్ ఈజ్ అదే ఏంటంటే ఆల్రెడీ దీస్ పేషెంట్స్ ఆర్ క్వైట్ సిక్. సో సర్జరీ ఈజ్ a life saving procedure. So surgery itself has less risk compared to the life risk they have because of the clot. So because neurosurgery is quite complex, దాంట్లో ఏంటంటే ఇవి సింపుల్ సర్జరీస్ ఫస్ట్ 1-2 yearsలో నేర్పిస్తాం మనం స్టూడెంట్స్కి. బట్ దీస్ ఆర్ లైఫ్ సేవింగ్ సర్జరీస్. సో అండ్ జనరలీ దీస్ సర్జరీస్ ఆర్ లెస్ రిస్కీ కంపేర్ టు ద క్లాట్ విచ్ ఇస్ కిల్లింగ్ ద పేషెంట్. రైట్. మరి జైస్వాల్ సార్, ఆఫ్టర్ ద అక్యూట్ ఫేజ్ ఇస్ డన్, మీ ప్రకారంగా
What are the most important neurological evaluations and interventions that has to be done? After that comes the part of rehabilitation of the patient. Of course, after taking care of the medical problems which the patient had and the surgical care done, what you need to do is see that further complications don't develop in these patients. Now these patients, if they are bedridden, now they are at a risk of developing a deep vein thrombosis, and then that thrombus can go to the lung and cause a sudden death. So these are the medical complications. Another complication would be this patient will be having a Ryle's tube. Some of these patients may be intubated, and some of these patients have a urinary tube. So these are all the sources for infection. So apart from controlling the blood pressure, controlling the hypertension, monitoring his vitals, taking care of infection if there is any, and then taking care of the airways, and minimizing the further risks of being bedridden. Commonest is pneumonia, aspiration, and then infection, sepsis, and taking care of the bed sores. మరి ఈ రికవరీ ప్రాసెస్లో సార్ జనరల్గా మీరు మీ ప్రకారంగా ఈ పేషెంట్స్కి వచ్చే ఛాలెంజెస్ ఎలాంటివి ఉంటాయి సార్? యాక్సెప్టింగ్ ఇన్ ఇండియా అవేర్నెస్ ఈజ్ లెస్. అది చూస్తే చాలా కొద్దిగా తక్కువ మందికి తెలిసి ఉంటుంది. అందరు ఏమంటారంటే ఫిజికల్ థెరపీ ఆర్ ఫిజియోథెరపీ ఈజ్ వేస్ట్. ఓన్లీ మూమెంట్ చేయాలి కదా, దానికి ఎందుకు ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి? దిస్ ఇస్ హౌ. బట్ దే డోంట్ నో ద సీక్రెట్ బిహైండ్ దాట్. నౌ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ దెర్ ఇస్ అ వైరింగ్ హ్యాపెనింగ్. సో దే డోంట్ నో అబౌట్ దిస్. So awareness has to be brought here now. So most of the people are not aware about it. But in Western countries, if you see it now, rehabilitation is a major important part of a stroke treatment, and then the measures to prevent it now. కరెక్ట్. జైస్వాల్ సార్, అసలు ఈ రికరెన్స్ని ఇంకా మినిమైజ్ చేయాలంటే మీ ప్రకారంగా ఎలాంటి లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కానీ, డైట్ చేంజెస్ కానీ, లేకపోతే మెడికల్ థెరపీస్ కానీ మీరు రికమెండ్ చేస్తారు? See, it is like this, once bitten, twice wise. So once you have suffered a stroke, so you have to know all the risk factors which led you to develop a stroke. That is one. So common is taking care of the blood pressure, hypertension, because most of the times we find the patients are non-compliant. They get discharged, they improve to some extent or improve fully, but then they take the medicine slightly. So one thing they should understand is if they don't take the follow-up medications, the risk of developing another stroke, which could be more major than what they already have, is very, very important. They should know that. Second thing is a proper follow-up and proper rehabilitation will boost their morale, and then they will follow the medications properly. Okay. And anything particular about diet, sir? Lifestyle modification, when you talk about, so diet, exercise, sleep, and meditation. See, all these things are there. So these general principles are applicable to everybody in every field of life, whatever they are doing. More so a patient who has suffered a stroke or a heart attack. Lifestyle modification, which includes diet. Now, by and large, we suggest that you have to look at your lipid profile and other risk factors which you find in your blood parameters, and accordingly you have to take care of them. Right. Umesh sir, they say, how is the gut-brain axis antar kadandi? The gut-brain axis or systematic inflammation. How does this implicate a stroke risk or a recovery? Basically, stroke, the mechanism, they say it's an inflammation only. And our inflammation is controlled by the flora within our gut. So they need a lot of nutrition there. Now we need a vitamin D, vitamin B12, and this gut-brain axis is the one which controls the inflammation. And this is how we are connected with the brain there now. And at the same time, there's a concept saying that the person who's more anxious are prone to produce or develop an inflammation. And if you see that risk of developing a stroke in them is very high as compared to normal individuals. So maintaining a flora within gut is always important. And we need to consume a lot of vegetables, green leafy vegetables, colored vegetables. We should have more. Fiber content should be more. The equal content of a protein should be good.
and nothing should be out of what is expected in one's limits. This is how we say it. Sir, as a continuation, I'm also going to ask, ఈ స్ట్రోక్ కేర్కి సంబంధించి ఐఎమ్ షూర్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ హ్యాపెనింగ్, దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కమింగ్ ఇన్. ఇది ఎంత లెవెల్లో ఉందంటారు, ఎంత హెల్ప్ఫుల్గా ఉందంటారు యాజ్ ఆన్ టుడే? You know what we were when we were students about some 35 years before. Okay, now the science was not developed so much now, because introduction of an AI is helping us a lot, identifying the stroke, and then you know it is trying to minimize the total time required for diagnosing a patient, one, and then at the same time the accuracy of the decisions, and then efficiency of a doctor, and variability of individuals decisions or opinions, we say it now. It's all differing now. So since the AI has been introduced, we have a protocol. It can identify, feed all those MRI images within that now, within a second. Okay, it is going to give you a diagnosis with accuracy there, without depending upon the variability of individual doctors. Sometimes what happens now, you are a doctor, I am a doctor, he is a doctor, but we have a individual way of analysis. This can be minimized by AI. It can scan through various kind of the available literature in the science, and then come down to a conclusion within a seconds. So, and gives you, yes, this is a patient for a thrombolysis, what is the risk involved in a bleed with a thrombolysis here now, or the risk of worsening in this patient. All that it can calculate and give you within about seconds to a minute. That will be an amazing technology. Yeah, absolutely. Only few centers have this AI based software in a stroke team, and I think it's going to be added feature. Correct. Manik sir, how do you think ఈ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ అనేది మీ స్కోప్ ఆఫ్ వర్క్లో మిమ్మల్ని ఎంత అది హెల్ప్ చేస్తుంది, ఇంకెంత ముందుకు తీసుకెళ్తుంది? సో ఇప్పుడు ఐ మీన్ ఏంటంటే లార్జ్ వెజల్ స్ట్రోక్ అంటారు. లార్జ్ వెజల్ అంటే దెర్ ఇస్ అ మెయిన్ బ్లడ్ వెజల్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ విచ్ ఇస్ బ్లాక్డ్, లైక్ మిడిల్ సెరెబ్రల్ ఆర్టరీ అంటారు, ఆర్ బెసిలార్ ఆర్టరీ. దీనికి ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి యాక్సెస్ చేయడం కష్టం అవుతుంది ఓల్డ్ ఏజ్లో. జనరల్లీ స్ట్రోక్ ఇస్ సీన్ ఇన్ ఓల్డ్ ఏజ్, బట్ నౌ ఎ డేస్ లైక్ వీఆర్ గెటింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ navigated access to the stroke, to the blood vessel. We can navigate, we can see, like I mean generally also we see the catheter, but like with advanced technologies what is happening is that like we have a roadmap of the whole blood vessels. So mana catheter ikkada veltunda, and catheters lo kuda chaala inventions ayinayi, like the catheters have become softer and softer, smaller and smaller, so that we are able to go into the deeper parts of the brain and take out the clots. And క్లాట్ బస్టర్ డ్రగ్స్లో కూడా చాలానే ఇన్వెన్షన్స్ అవుతున్నాయి, కొత్త క్లాట్ బస్టర్ డ్రగ్స్ వస్తున్నాయి. దే ఆర్ లైక్ దే హ్యావ్ లెస్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, బ్లీడింగ్ రిస్క్ తక్కువ ఉంటున్నాయి. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ లైక్ క్వైట్ ఎగ్జైటింగ్. హోప్ఫుల్లీ లైక్ ఫ్యూచర్లో నానైట్స్ విచ్ కెన్ జస్ట్ ఇంజెక్ట్ ఇన్ ద బ్లడ్, గో అండ్ జస్ట్ లైజ్ ద క్లాట్స్, తినేస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఆర్ లైక్ దే స్టార్ట్ ఫార్మింగ్ న్యూ కనెక్షన్స్ ఇన్ ద డ్యామేజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. Okay, so let's fire it up, sir. So ఇప్పుడు the next round is called the rapid care round, sir. So quickly నాకు మీ దగ్గర నుంచి ఆన్సర్స్ కావాలి. First one, the first word that comes to your mind when you hear the word stroke. Fast. Stroke is like disability. Okay. I agree with Jaiswal, it is fast. Okay. Golden hour for stroke treatment. 4.5 hours. Okay. One red flag symptom for stroke everyone should know. Headache. Okay. Headache. Okay. Sir, you want a headache. Okay. Door to needle time target. 15 minutes. CT or MRI, your go-to in an emergency. CT is easy for me. MRI I want, but I would go for a CT if there is no much time. Right. One stroke myth that really needs a busting. One biggest myth with stroke is that you have lot of time. Okay. This is the biggest myth which has to be broken. You have no time. That is one which we have to tell them. So you have to rush. That is why you use the word fast. Okay. Oh yes. And every second you are losing 32,000 neurons in brain. 32,000 neurons. Sir, భయపెట్టకండి sir, please. ఇది అందరికీ తెలిసి ఉండాలి. Okay. The most rewarding part of treating stroke patients? When they say you good morning when on morning rounds. Nice. The toughest part of treating stroke?
counseling him, making him understand that he suffered a stroke, and then counseling everybody and seeing that he gets the treatment for that. That is the biggest hurdle in management of acute stroke. I'm sure that will test your patience also, kada? Also convincing in emergency, convincing them for like a go for a thrombectomy. So large vessel stroke, clot busters anta pani cheyadu. They have to go for mechanical thrombectomy. Mechanical thrombectomy nunchi almost 80% patient will become normal. Okay. But convincing them is that like it's very difficult. Oh. Help to bridge this so that they take over. Right. The moment in your career that made you feel proud as a doctor. When my patient recovered totally from stroke and said thank you. So sweet. The same, I agree. Me, sir? Yeah, I think so. Okay. You are clearly leading the path, sir, for all of us. A gadget or a tech innovation you wish existed for stroke care. Anything which acts fast and gives me the report. Okay. One thing patients can do today to reduce stroke risk. One is start exercising, cutting down smoking, and good sleep, 8 hours of sleep, and healthy lifestyle. I would add drink water. Drink water. మీరు డ్రింక్ తర్వాత బ్రేక్ ఇవ్వకండి సార్. One thing you do personally to keep your brain healthy. Keep reading. Keep reading and then take rest, adequate rest. I sleep well. You say please meeting me and Anand, sir. Okay. What do you do, sir? The same thing, like I go for hike, trekking. This is nice. Reading, sleeping, hiking. Super. One medical innovation in stroke you're excited about. AI, I am excited. Umesh, sir? I think there are a lot of research which are coming up now. What we understood initially as something, we used to dump those disorders in neurology. They are becoming as a treatable disorders. Oh, great. Yeah, I think the implantable chips, Neuralink, where like your damaged part of the brain can be supplemented with the AI chips. Oh, So it may take over the function. Still in very nascent stage, but it is quite I'm exciting. sure it'll happen. And it will also give us a job because somebody needs to be implanting that. You are taking care of yourself very well, huh? Most underrated aspect of stroke recovery. Rehabilitation. Yeah, just like you said, right. One superpower you wish you had in the OR/ICU. I wish I had a time machine to take control of the whole situation. Just like sir told, like a time machine, because like as sir also told that like it's a programmed thing. The stroke is a program. It is a very pre-planned program. Almost starts like 15-20 years prior to the symptoms start, so that like we can go back and stop them there. Okay. I think we should have a tool which will identify the physics of the body. So if you're deviating from a physics now, it should alert you. Sir, this is totally cool. But one question that I'd like to ask. Me andarki, me careers lo, when you met patients not in the hospitals, but in weird places like airports or some restaurant, wherever. మీకు వచ్చిన weird ఏమంటారు సిమ్టమ్ ఏంటి దట్ పీపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్? ఏదో ఒక అంటే వాళ్ళ బాడీలో జరుగుతున్న ఏదో ఒక డిసార్డర్ గురించి చాలా వియర్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు కదా, అలాంటిది ఏదైనా జరిగిందా? Can you put the question again? When you meet people, not in the hospital of course, anywhere outside, మీరు డాక్టర్ అని తెలుసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు మీ దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళకున్న డిసార్డర్ని మీకు ఎంత వియర్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం లాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది జరిగిందా? They start in extreme details at airport. So that is the worst part. I mean, if it is my old patient who has recovered and say, "Hi doctor, you treated me," it makes me more better, more comfortable. My wife asks me, "Who was that?" I said, "I treated him." So that becomes easier. No, yeah. But then this man starts taking a consultation in the airport. So that is a very odd place, I think. Do you charge them there? No, we don't charge them, we discharge them. సో జైస్వాల్ సార్ సూపర్ అసలు. సార్ మీకు ఎనీ వియర్డ్ ఎన్కౌంటర్ విత్ పేషెంట్ సమ్వేర్? Not weird, but in the airport, suddenly some patient collapsed in front of me. Huh. I was in a queue to board the plane. Suddenly, one patient collapsed, Oh. and I started doing CPR on him. I did CPR for almost 45 minutes in our Hyderabad RGI airport. Nobody came for help.
Not even the airport people, they came almost after 45 minutes. But whoever was there in the queue, they also like just to move to the side. I mean, that makes me worry. Yeah, my experience is okay. They're very concerned, concerned, and then they want to express, and then that's a way they connect to us. And they don't see a doctor in a hospital or a doctor in any place. They want to connect. They want to connect you. They want to connect you. I want to make a point. These places, they should be so well equipped that I need not be there and I don't miss my flight, but the patient is taken care of. కరెక్ట్, యూర్ రైట్. ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ ప్రతి ప్లేస్లో ఇంకా హైలైట్గా ఉండాలి. టోటలీ సార్. Yeah, like he said, nobody came for help till 40 minutes. You miss the flight. అట్లీస్ట్ ద ఫ్లైట్ షుడ్ సే వీఆర్ పోస్ట్పోనింగ్ ద ఫ్లైట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 1 hour. But I mean, should be great, And- great gesture. ఐఎమ్ షూర్ జైస్వాల్ సార్ అందరికంటే వియర్డ్ అదేంటి పేషెంట్స్ కమింగ్ టు యూ నాకు చాలా ఎక్కువ అనిపిస్తున్నాయి. బికాస్ యూ హ్యావ్ దిస్ గ్రేట్ స్మైల్ అండ్ అ నైస్ సటైర్ రెడీ ఫర్ ఎవ్రీ పేషెంట్. సో ఐఎమ్ షూర్ యూల్ హ్యావ్ అ గ్రేట్ టైమ్. Thank you so much for the compliment, but it makes me uncomfortable many a time. So the next time you're in the airport, the next patient who will come to you and tell you weirdly, it will be me. Thank you so much, gentlemen. Thank you so much, sir. Thank you so much, Manik sir. Thank you so much, sir. Thank you.